Nairobi City County, the city under the sun. And within it is Lakisama, an estate in Ruaraka constituency, one of the latest developing areas with most of the residential buildings newly constructed or still under construction. The population in Lakisama has been rising significantly in recent years, and in opposite direction, public development in terms of amenities and infrastructure have not matched the weight. Lakisama ni mtaa poa, lakini shida kubwa ni social amenities hakuna. Mahospitali hakuna. Hapo hivi ukienda Usile iko karibu sana ni Ngomongo level 3 ilifunguliwa juzi. Unatibiwa hapo hakuna dawa. So inabidi wewe ni consultation alafu unaenda kujitegemea, na unajua consultation huwa hata kwa hospitali kubwa ni so ama pengine ni 500, lakini madawa unaweza tumia dawa hata ya 1500 ama 2000. So hapo hatujasaidika, ni building tu. Public facilities are essential and needs to be provided to everyone. Some of the public facilities include healthcare, sanitation facilities, educational institution, and good accessible roads. Shule tuweke clinic ambayo watu wanaweza kuwa wanapeleka watoto wao kuliko watu wakienda. Unaona? Then public toilets. Hapo watu wanafanya biashara. There is no toilet, even one toilet. Hakuna. And security wise, this place is not secure. These are exactly what the people of Lakisama need, but have been forced to live without for decades. It is the responsibility of the government of the day to provide such facilities, but has failed. Ni jukumu lao kama leadership kuregulate sisi, kwa sababu wao ndio wanaformulate policies na ndio wanatengeneza baka katiba huko juu. Kwa nini wanashindwa na hizi ndogo ndogo? Uongozi wako uko chini sana. Uongozi wako uko chini na unatakiana kuwa na mtu ambaye anasimamia. Kutoka kwa MCA. Ukiongea na MCA anasema ako na pesa kwa account, clinic, ako na pesa ya hospitali, ako na pesa ya shule. Lakini hiyo pesa inaenda wapi? Kama iko kwa account haisaidii sana. Wodi inasema kama imekufa. Hakuna kitu inafanya. Hiyo pesa yote ambayo imekuwa allocated kwa wodi inasema it's not working. It's like somebody else is using that money, and the people in Lakisama are suffering. The private players have attempted to close this gap over the years, but they have proved to be unsustainable without taking into account the profits. Hence, the facilities provided by them have not been affordable for everyone. Wenye ambao hawana uwezo wa kulipia watoto wao hizi private school, sasa itapindwa wapeleke watoto wao huko ambako wanaoko mbali sana. Kitu cha pili kuna hospitali ni baba ndogo. Shida hapa ni mingi. It is imperative that the government, both in City Hall and State House, provide the necessary public facilities. The Constitution of Kenya guarantees the right to decent living, life and education for everyone living in this country. Hapa Lakisama hatuna shule ya public, hatuna hospitali. Sio hiyo kitu inatudhuru sana, hata barabara sio mzuri. Ukienda security sio mzuri, kwa sababu hiyo vitu inatuumiza kama sisi wakaaji wa hapa. Kwa sababu hiyo vitu inatuumiza kitambo mtu agonjeke usiku ama mtoto kwenda shule lazima utumie fare, utumie pikipiki kumpeleka shule. Mtu agonjeka usiku hapa hatuna hospitali ambayo tutaweza peleka huyo mtu aenda atibiwe. So inakuja kulingana na management yenye iko hapa, inatuumiza kwa sababu uko chini sana. Management iko chini, nayo uongozi yetu ndio iko chini. Lakisama has neither public primary nor secondary schools. The residents of this area have been forced to part with a lot of money on paying for education that is meant to be enjoyed for free by every Kenyan citizen. Unakuta hakuna shule yenye unaweza peleka ya gava. Either ende shule mbali
ama sasa umpeleke boarding school. Pesa ndio hiyo, mishahara haijaongezwa miaka nyingi. Juzi gava imeongeza 12% lakini baada ya miaka nyingi, na employers pia wako na shida, wanasema inflation nini shida. So unakuta kuna shida nyingi sana kwa mwananchi. Yale mambo yanatutatiza kidogo sana sana ni shule. Hakuna public school. Sasa ile government imeweka free primary education ama secondary education, na hatuna hiyo primary school hapa Lakisama. So inabidi watoto wetu either wasome nje Lakisama ama wasome private school. Na private school iko bei, inaumiza wazazi. Kwa hivyo serikali ingejenga public school. The cost and burden of commuting in search of public schools for those that cannot afford to take their kids to private schools have been overwhelming to both the parents and the children. Inaniumiza juu lazima niamke mapema niwatayarishe waende na nirudi kibarua. They have been forced to walk for miles to the neighboring ward Babadogo in order to get free primary and secondary education, leaving the parents to dig deeper into their pockets to settle on the private schools that are nearer to their homes or allow their children to walk long distance in search of this service. Watoto wengi unapata wanaenda Babadogo wakisema wengi. So ni shida, unapata masomo baby tuseme ya college wanapewa nyingi juu inafaa wapelekane na syllabus, especially sasa hivi tunataka kukata na ile years that tumepoteza. Sasa hivi watu wana pressure, so at least tungeongezwa public schools. Poor road networks has contributed to cultural isolation and parting the area with the educational resources from other places. The roads were too bad and hence too slow for the school buses to reach remote areas either at all or on time, which meant that students would be late or would risk going out really early before the sun showed, and this was not safe at all. Shida kubwa ambayo tuko nayo hapa Lakisama ni barabara. Barabara zetu drainage sio mzuri. Wameanza project wanaacha nusu. Unaona? Project ufai kwanza unaacha nusu, kama unaanza hii alafu imeishia pale hapo Mwalimu Plaza. Sasa tena unapata hapo chini iko na vumbi, inaleta vumbi huku juu, watu wanapata homa juu. Sasa hii hakuna mvua. Unaona? Sasa unaona venye hilo vumbi inatoka huko juu inaleta homa, inaleta shida, na pia sasa huko chini imetengenezwa, si ndio? Kama hiyo barabara ya chini imetengenezwa, barabara ya juu iko na shida. Unaona? Sasa vitu kama hizo MCs wanafaa kuangalia sana. Barabara ambazo ziko hapa, ukiangalia kwa corridors walianza kuweka barabara lakini ikasimama. Kwa hiyo corridors hizi hazina barabara. Roads dominate transport in most countries, including Kenya, and here in Lakisama, it does not just connect homes, but also businesses. In theory, road improvement lessen transportation costs for goods and people, improve access to markets, foster economic integration, stimulate competition, generate agglomeration economies, and offer a number of other broad economic benefits. This is why transport improvements are frequently proposed as strategy for economic development. Vitu zote hapa Lakisama ni expensive. Ukienda kama Mathare unaweza pata nyanya ya 5. Unapata mboga kuanzia 10 ukienda juu. Ukiwa uko na watoto 20 ama tuseme uko na watoto 5, itabidi utununue mboga ya 200. Haitosha. Ukienda kununua nyama pia ni expensive. Saa zingine hata unapata nyama si fresh, inakaa sana. No. Vitu kama hizo, hatukuli vitu fresh. Huku Lakisama pia vitu kama fruits, huwezi pata ya 5. Unaanza 20 ukienda juu. No. Kama hizo. Uchumi wa Lakisama imekuwa mbaya sana.
Si kwa sababu ya unajua transport. Ni kwa sababu ya transport. Tuseme umetoka hapa mpaka Batadogo utatumia transport. So ukinunua mboga una calculate transport. Like sama haina market. Na hapo pia ndio unataka kutumia school fees. Another incomprehensible fact is that with a population of around 30,000 people, Lakisama residents do not have access to public health care, have the capability of paying for a private hospital to get the necessary medical attention, especially in the case of an emergency. Mtu akipata mimba hapa usiku, lazima uende Pumwani, lazima uende Kiambu, lazima walileta ni wengine hapa walikuwa na jengo hospitali kijafanya. Wamama wanaumia sana. Si hata wababu, wamama wanaumia sana. With the expenses of an ambulance totally falling on the shoulders of the patients, many have been left with heavy hospital bills to pay with very little income to spare. On the matter of insurance, public hospitals accept nearly every type of insurance and are very flexible, a problem that the residents of the area have faced on numerous occasions when being discharged or admitted. So kitu muhimu watu walete public school na hiyo nini OC. The lack of public schools and public healthcare centers in the ward have been the focus of the largest part of the 2022 parliamentary and member of county assemblies political discussions. Public hospital. Imagine mothers, the babies, when they get problem, not only babies and mothers, even men and all human beings, they need hospital. So how expensive the private hospital are? So we provided also the land. We donated the land for the public hospital. It is our land. The increasing talks about proper education and healthcare facilities on the political podiums highlight the dire need of an action of good faith to be directed to the people of this area. Insecurity has been an excruciating pain for the residents of Lakisama. It is not just the losses they incur due to their properties being stolen, but also the loneliness they are left with when their loved ones are killed prematurely by criminals that terrorize the area in both night and day. Insecurity na tuseme hapo baada ya security kuna kama mabutamusi hakuna huko. Unaona sasa kama biashara wewe unafanya biashara kama they decry lack of functioning streetlights that would at least help in keeping off some of these criminals from causing them restless days. Tumekaa hapa miaka mingi sana, hata wakati security imekuwa mbaya. Nzuri walileta police station hiko, lakini sasa saa hii shida ambayo iko muhimu sana, mataa pia iko imewekwa Lakisama yote. Having the police station was seen as a blessing at first, but it has not changed much as crime are still being reported in the area. Unakuta Lakisama magondi wamekuwa wengi, vijana tu, watu wadogo tu, miaka haijafika mingi. Yeye akikupata hataki kujua. Ni kisu mara moja amekuwa na wewe ni mzazi. So si tunaomba gava, wenyewe kuna police station hapa karibu, polisi wamejaribu, lakini bado unakuta kuna kesi za watu kuumizwa, haifai. Inafaa ukitembea hapa Nairobi ama Lakisama, unatoka ukiwa sure mimi nimetoka naenda shughuli yangu, naenda kazi na nitarudi jioni. Ama asubuhi nikirauka mapema nitaenda nifanye biashara zangu bila kuwa na wasiwasi ati vijana watanipata wanidunge kisu. Serikali imejaribu lakini haijafikisha kiwango ya kufanya sasa wale wa jamaa wao waoga. Unakuta M-Pesa imekuwa raided, mtu amepigwa risasi, pesa yake imeenda. Lakisama also has been reported as a hotspot and a no-go zone during the past electioneering periods, as violence and tribal clashes have been witnessed in the area. And security-wise, this place is not secure. Kila wakati unasikiaga is a hot area. Wakati siasa inakuja, hapa vita inakuwa great. Sasa security hapa ni mbaya sana. So those people are concerned, those who are in security department, ndakina wanaweka hapa patrol. Siku na mchana kwa na patrol. Ni security yetu iko chini, kwa sababu sasa inafika mahali inatakikana kana kwamba
kama kabla zingine, nayo ukienda kuanza kusema kitu fulani unagandamizwa. A lot of work still needs to be done to ensure that Lakisama can receive the most essential services within its borders. No child should have to walk for long distance in search of education. No mother should carry her child on her back to another area for medical services, and no goods should be lost on the way due to bad roads. Lakisama residents are Kenyans with the same rights as every other citizen, and so they should also enjoy the fruits of public resources just as other areas do. The people of Lakisama are still waiting for the goodwill of the local and national leaders to ensure development reaches them. Public hospital na public school. Those are the most important thing. Hizo ndizo zile vitu tungetaka tufanyiwe, vitu za kwanza tu tunatuingia. Hospitali, watujengea hospitali na shule na public school. Watu ambao wana uwezo wa kupeleka watoto wao hizi private hospital. Inafaa serikali iangalie hiyo juu wakazi wa Lakisama ni wengi na hawana hayo yote. Inabidi tuvuke upande mwingine kutafuta hizo huduma. Ni mambo tu ya shule. Huyo MCA aliahidi mambo ya shule, akaahidi mambo ya kuleta hosi. Hakuna kitu kama hiyo ametenda. So yule MCA atakam anafaa akikuja agenda zake za kwanza ni kuangalia maisha ya mtu wa Lakisama wa chini. Wakati hajaweza kulipa NHIF na NSSF, kuna hospitali ya serikali yenye wamama wajawazito wanaweza pelekwa wapate kusaidika bila kutumia pesa nyingi. Ama kuna hospitali ya serikali yenye mtoto akipata mafua anaweza pelekwa atibiwe kwa bei ya chini sana ama atibiwe bure, kulingana na vile serikali inasema. Na vile tunaahidiwa kwamba masomo yatakuja kuwa bure. Hapa Lakisama private school ndo zimethrive. Ukipita plot mbili hivi shule, plot mbili hivi shule, na zinaendelea vizuri sana. Wenyewe wameendelea kimaisha, kumaanisha mwananchi ananyanyasika, anazidi kulipa hela zaidi, ilhali serikali huku inaahidi kuna free primary education, wanaahidi kuna free secondary education. Zaidi yote hii free primary na secondary education ni kama uongo. It has been a long wait for the citizens of Lakisama, and something needs to be done to earn them a joyful watch of their place they call home, fixed to the standards of a modern city estate. Mark Ongoro reporting for Development Journalism.